Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to talk about a very important grammar topic, modal auxiliary. Students, in my previous videos I have covered modal auxiliaries and their mood. Modal auxiliary is a part of helping verb. Helping verbचे दोन types आहेत. First one primary auxiliaries and second one modal auxiliaries. Primary auxiliaries sometimes works or act as a main verb as well as helping verb. But modal auxiliaries always act as a helping verb, not as a main verb. मॉडल ऑक्झिलरीज हे कधीही मुख्य क्रियापदाचं काम करत नाहीत. ते नेहमी हेल्पिंग वर्ब्स म्हणून काम करतात. दे ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब and main verb always comes after the modal auxiliaries. In this video, I am going to talk about how the activities are asked on the topic of modal auxiliaries. First of all, पहिलीच ऍक्टिव्हिटी आहे मॉडेल इंडिकेशन्स. नंतर रिप्लेस मॉडेल कसे करायचे हेही मी सांगणार आहे. व्हिडिओ एंड पर्यंत पहा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. Now the first activity is pick out the modal auxiliaries and state what it indicates. विद्यार्थी मित्रांनो, in exam we examples are given and just you are asked to pick out or to underline the modal auxiliaries and what it indicates. First example, I cannot forget that look in her eyes. Here can indicates possibility. The will must be stronger than the skill. Here must is a modal auxiliaries and it indicates determination. Third example, we shall not achieve our goals if we do not take action. If we do not take action. Here shall indicates possibility. These goals may act like stepping stones. Here may indicates possibility. स्टुडंट, सगळ्यात महत्वाचं आहे की मॉडल ऑक्झिलरी अंडरलाईन करून ते इंडिकेट काय करतं हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी सगळं कन्सेप्ट कव्हर केलेलं आहे. या व्हिडिओमध्ये फक्त मी काय एक्झाम्पल सांगत आहे. फिफ्थ एक्झाम्पल आहे, वी नीड टू ब्रिंग लाईफ इमेजेस. हिअर नीड इज मॉडल ऑक्झिलरीज अँड दिस मॉडेल इंडिकेट्स नेसेसिटी. ही कुड नॉट मूव्ह. हिअर कुड इंडिकेट्स ability in the past. Who would have thought the bank would collapse? Here would indicates imagination. Science will discover the core secrets of universe. Here is this example, will indicates certainty. So students, model and indications अशी ऍक्टिव्हिटी आपल्या एक्झाम मध्ये विचारू शकतात. Then one more examples are there on model indications. The children may just enjoy a good read. Here may indicates possibility. The World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. Here can indicates. Can is the modal auxiliaries and it indicates. Here can indicates ability. I would start to feel depressed. Here would indicates habitual action in the past. Habitual action in the past. I used to give my leftover to this beggar every day. In this example, used to is a modal auxiliaries and it indicates habitual action in the past. आपल्या एक्झाम मध्ये मॉडेलला अंडरलाईन करायचं असं विचारतील किंवा अंडरलाईन करून ते मॉडेल काय इंडिकेट करतंय, त्याचा भावार्थ काय आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी मेन्शन करायचा असतो. 30 नंबर एक्झाम्पल, गव्हर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज. हिअर मस्ट इज मॉडल ऑक्झिलरीज अँड इट इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन. मे आय प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट युअर हँड्स क्लोज टू युअर हार्ट. हिअर मे इज मॉडल ऑक्झिलरीज अँड मे इंडिकेट्स परमिशन. You must set an example to the villagers. Here must is the modal auxiliary and it indicates compulsion. So students, it is very important that you should know, you should underline,
the modal auxiliaries and you have to mention its indications. Then सगळ्यात महत्वाचं आहे आपल्याला मॉडल ऑक्झिलरी अंडरलाईन करणं आणि इंडिकेट करणं हा एक पार्ट याच्यामध्ये येतो. त्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि इट इज लाईक धिस. तो अशा पद्धतीने तुम्हाला एक्झाम मध्ये ऍक्टिव्हिटी असणार आहे. रिराईट द सेंटेन्स ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन इन द ब्रॅकेट. स्टुडंट्स, रिप्लेस मॉडेल करणं, एका मॉडेलबद्दल दुसरं मॉडेल यूज करणं, हाही सुद्धा ऍक्टिव्हिटी आपल्या एक्झाम मध्ये विचारतात. दे हॅव टू हॅव द स्किल अँड द विल. त्याच्यामध्ये रिराईट द सेंटेन्स युजिंग मॉडल ऑक्झिलरी शोईंग कंपल्शन. आता दिलेल्या सेंटेन्स मध्ये आपल्याला कंपल्शनचं मॉडेल यूज करून सेंटेन्स परत लिहायचं आहे. ऑल ऑफ यू नो दॅट फॉर कंपल्शन वी यूज मस्ट मॉडेल. इन दिस एक्झाम्पल सब्जेक्ट आहे दे. देच्या पुढे आपण मस्ट लिहायचं. दे मस्ट हॅव द स्किल अँड द विल. हिअर मस्ट इज अ मॉडेल अँड हॅव इज ऍक्टिंग ॲज अ मेन फॉर्म. त्याच्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल आहे one has to decide what one wants to achieve in the end. This is the sentence and in this sentence rewrite the sentence by using modal must. इथं आपलं must चा वापर करून सेंटेन्स परत लिहायचं आहे. कसं लिहायचं मग? हॅज टू ड्रॉप करायचं आहे आणि ते लिहायचं आहे वन मस्ट डिसाइड what one wants to achieve in the end. नंबर 18 एक्झाम्पल जे आहे, नंबर 18, we must have the clear picture in mind. Here must is modal auxiliary, but rewrite the sentence by using modal showing suggestion. आणि आपल्याला माहित आहे आपण सजेशनला कोणतं मॉडेल यूज करतो? शुड यूज करतो. So students, I request you, I appeal you, refer my previous videos which I have prepared on modal auxiliaries. You will get the clear idea or you will get an idea of the concept regarding modal auxiliaries. So must आहे, must आपण कंपल्शन यूज करतो, पण या सेंटेन्स मध्ये सजेशन दाखवणारा मॉडेल रिप्लेस करायचा आहे, तर मस्टच्या ऐवजी आपण या ठिकाणी शूडचा वापर केलेला आहे. नंबर 19 एक्झाम्पल आहे वी मस्ट ब्रिंग लाईफ इमेजेस. इथं मस्ट मॉडेल आहे. रिराईट द सेंटेन्स युजिंग शोईंग नेसेसिटी. आता आपण नेसेसिटीचा वापर करायचा आहे. नेसेसिटी आपण इथे यूज करू शकतो नीड टू. मस्ट ड्रॉप करायचा आणि नीड टू लिहायचा आहे. वी नीड टू ब्रिंग लाईफ इमेजेस. और पुढचं जे एक्झाम्पल आहे 20 नंबर, he can start from the next month. Rewrite the sentence by using modal showing certainty. कॅन हे ॲबिलिटीज आपण यूज करतो, पण कॅनच्या सेंटेन्स मध्ये मला सर्टन्टी शो करणारं इंडिकेट करणं मॉडेल यूज करायचं आहे. म्हणजे ही विल स्टार्ट, आय विल, ही विल, वी विल, हे नेहमी सर्टन्टी इंडिकेट करतं. आपण कॅनच्या ऐवजी या ठिकाणी विलचा यूज केलेला आणि सर्टन्टी सांगितलेले आहे. ही विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी कंट्रीज आर एबल टू सिलेक्ट साइड्स फ्रॉम देअर टेंटेटिव्ह लिस्ट. हिअर इन दिस एक्झाम्पल यूज कॅन. आपल्याला माहित आहे कॅन मॉडेल आर एबल टू म्हणजेच कॅन लक्षात घ्या. त्यामुळे आन्सर इज कंट्रीज कॅन सिलेक्ट साइड्स फ्रॉम देअर टेंटेटिव्ह लिस्ट, असं याचं आन्सर होणार आहे. सो स्टुडंट्स, मॉडेल इंडिकेशन्स अँड ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स. आपण अजून काही त्याचे एक दोन एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पल नंबर 24 बघा. आय यूज टू गिव्ह माय लेफ्ट ओव्हर टू दिस बेगर. इन दिस सेंटेन्स रिराईट द सेंटेन्स बाय युजिंग मॉडेल शोईंग पास्ट हॅबिट. आपल्याला माहित आहे आपण पास्ट हॅबिटला काय यूज करतो मॉडेल, तर वूड यूज करतो. यूज टू ड्रॉप करून त्याच्याऐवजी वूडचा यूज केलेला आहे. आय वुड गिव्ह माय लेफ्ट ओव्हर टू दिस बेगर. ज्या सेंटेन्स मध्ये यूज टू असेल अशा सेंटेन्स मध्ये प्रॉपर मॉडेल यूज करताना वुड हे मॉडेल यूज करायचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे द शॅकल्स ऑफ स्लेव्हरी कॅन बी स्ट्रॉंगर दॅन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. इथं कॅन हे मॉडेल आहे आणि
आपला इन्स्ट्रक्शन असे आहे, यूज द मॉडल ऑक्झिलरी शोईंग ॲडवाइस. आपण ॲडवाइस लक्षात ठेवा, नेहमी शुड हे मॉडेल यूज करायचं. ॲडवाइस देणं साठी शुड हे मॉडेल यूज करतात. सो द आन्सर इज द शॅकल्स ऑफ स्लेव्हरी शुड बी स्ट्रॉंगर दॅन द पास्ट दॅन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. सो there are also few examples. We live in the age of rapid globalization. Rewrite the sentence by using the model showing necessity. Necessity म्हणलं की need to. We need to live. बाकी एक पुढचं एक्झाम्पल आहे तसं लिहायचं आहे. 27 एक्झाम्पल आहे. The other children often made fun of her and mimic her. या ठिकाणी तुम्हाला यूज करायचं आहे पास्ट हॅबिट. पास्ट हॅबिट यूज करताना वुड ऑर यूज टू हे यूज करायचं असतं. इथं वुडचा यूज करायचा आहे. सब्जेक्ट आहे द अदर चिल्ड्रन. सब्जेक्ट नंतर वुड हे मॉडेल लिहायचं आणि पुढचं जे मेन वर्ब आहे त्याला प्रेझेंट मध्ये घ्यायचं. लक्षात ठेवा, ज्या सेंटेन्स मध्ये वुड यूज टू नाही अशा सेंटेन्स मध्ये पास्ट हॅबिट्स मॉडेल यूज करत असताना सब्जेक्ट नंतर वुड यूज करून जे मेन वर्ब आहे त्याला प्रेझेंट टेन्स मध्ये घ्यायचं. हेर आपण मेडचं मेन वर्ब आपण मेक असं कन्वर्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, शी होप दॅट वन ऑफ दीज गर्ल्स बिकम हर फ्रेंड. रिराईट द सेंटेन्स बाय शोईंग मॉडेल युजिंग द मॉडेल शोईंग पॉसिबिलिटी. आणि पॉसिबिलिटी आप लक्षात ठेवा, आपण नेहमी मे ऑर माईट यूज करतो. खूपच समजा वीक पॉसिबिलिटी असेल तर आपण त्या ठिकाणी माईटचा वापर करतो. शी होप दॅट वन ऑफ दीज गर्ल्स माईट बिकम हर फ्रेंड. सो देन एखादं एक्झाम्पल अजून दिलेलं आहे त्यांनी, शी वॉज एबल टू से इट. वॉज एबल टू आहे, इथं मॉडेल यूज करायचं आहे. वॉज एबल टू ड्रॉप करून त्याच्याऐवजी आपण त्या ठिकाणी कुडचा वापर करायचा आहे. वॉज किंवा वेअर एबल टू असेल तर प्रॉपर मॉडेल कुड हे यूज करायचं आहे. एम किंवा इज किंवा आर अनेबल टू असेल त्या ठिकाणी कॅन हे मॉडेल यूज करायचं आहे. सो in this video just I have covered model indications and how models are replaced by another model. I hope that you would understood this concept model auxiliaries. So watch my videos which I have prepared on model auxiliaries. You will get clear idea about this topic. This topic is very important students in our spoken language. Thank you so much for watching my video.